is really a business data. Okay. The name of the data is real estate data, right? So, do you have any idea with the real estate company? Could you please tell me, anybody? Help me, please. What do you mean by real estate? Oh, okay. Well, real estate means who are, making the building in some Exactly. areas. Okay. Great, great. Yeah, that's true. So the real estate data, the major concern of the real estate company is the selling price of the flat. Don't you think this is the major concern of the real estate company? When I try to tell you, the selling price is the main concern of the real estate company. So we have many variables are here. We have many variables are here. The first variable is the selling price in 1000 BDT, Bangladeshi Taka. So I assume this is a dependent variable. Dependent variable. If you don't understand, feel free to ask me. Even you can ask me what is dependent variable, right? You can ask me if you don't understand. So the first variable you see here is a dependent variable, selling price Yes, of the sir. flat. What is the Selling, depending variable, sir? This is the problem. yes, what? What is the depending variable? Dependent variable is nothing. This is a variable which is used for estimation or which depends on something. Okay. Suppose your income, suppose you have a tuition. I am not sure you know the word tuition. Maybe you use tuitiony. So Yes, sir. tuitiony depends on many things. Tuitiony depends on the type of the university you studied, the type of the qualification you have, right? Or maybe some connection with the local communities, because tuition is really connected with the local communities. So here, this example, tuition depends on many factors, right? And this is called a dependent variable. So here, tuition is a dependent variable because it depends on many factors, like your educational qualification, your age, maybe your university, type of university. You studied like in Dhaka, there is three universities, Jagannath, Dhaka University, Buet and Jahangirnagar. So the guardian might choose you based on the university you study, right? And how much coaching center you were teaching? This is an important Exactly, exactly, variable. exactly. So dependent variable is something based on which you estimate. Suppose my salary depends, I can estimate my salary. Okay. How can I estimate my salary? It depends on many things. My educational qualification, maybe my connection with the boss, right? Or maybe like the time you invest every day for your job. So dependent variable is a basis for estimation. Dependent variable is a variable which depends on many factors. Okay. So this is called the dependent variables. You understand or not? It's a crystal clear. Even which we want to predict, which we want to predict. মানে আমি একটু বাংলায় যদি বলি, যাকে আমরা প্রিডিক্ট করতে চাই, যাকে আমরা ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই, যাকে আমরা এস্টিমেট করতে চাই, যাকে আমরা বের করতে চাই, ঠিক আছে, বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে, সেটাই হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আমার এক্সাম্পল, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য রিসার্চার। রিসার্চারের উপরে ডিপেন্ড করে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কোনটা তুমি সিলেক্ট করবে, বেসড অন দ্য নেচার অফ দ্য প্রবলেম, বেসড অন দ্য নেচার অফ দ্য রিসার্চ প্রবলেম, আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করি। একই সেম এক্সাম্পলে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হয়ে যেতে পারে, সেটা তোমার রিসার্চ অবজেক্টিভের উপর ডিপেন্ড করে। তারপরও ইন এ নাটশেল অর ইন এ নর্মালাইজড ওয়ে, আই ক্যান টেল ইউ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইজ নাথিং বাট a variable which depends on other factors, and that variable we wish to estimate, that variable we wish to predict, that variable which can be used for the basis of estimation, যেটা estimate করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেটাকে আমরা বলবি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। অর একেবারে সিম্পলি আমরা বলতে পারি যেটা, যে ভেরিয়েবলটা অন্য ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে, সেটার নামই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, রাইট? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট?
Yes, sir. Understand. If you don't understand, I can clarify more. No, you go ahead, sir. Thank you. So here, this is a real estate data. একটা রিয়েল এস্টেট ডেটাতে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমি ধরেছি বিকজ দিস ইজ মাই রিসার্চ প্রবলেম। সো যেটা আমি ধরেছি সেটার নাম হচ্ছে সেলিং প্রাইস অফ দ্য ফ্ল্যাট, রাইট, ইন থাউজেন্ড টাকা অর বিডিটি, বাংলাদেশি টাকা। এখন এই সেলিং, একটা ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস, মনে করো দিনাজপুরের ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস ডিপেন্ড করবে কার উপরে? যে যে ফ্যাক্টর উপরে ডিপেন্ড করবে সেই ফ্যাক্টর গুলিকে বলবো আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস কি সেটা যদি তোমাকে আমি কোশ্চেন করি, তোমার অ্যান্সারটা এরকম হওয়া উচিত, যার উপর ভিত্তি করে কোনো কিছুকে আমরা এস্টিমেট করব তার নাম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আর যাকে আমরা এস্টিমেট করব তাকে বলবো আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এস্টিমেট করা মানে কি? যেমন এই ক্ষেত্রে আমার সেলিং প্রাইসের মূল্যটা আমি নির্ধারণ করব, এটাকেই বলে এস্টিমেট। যে মূল্যটা আমি, যাকে আমি মূল্য নির্ধারণ করব সেটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস। যার মাধ্যমে আমি মূল্যটা নির্ধারণ করব সেগুলি হবে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। তাহলে তুমি আমাকে বলো, একটা ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস ডিপেন্ড করে মেনি ফ্যাক্টর, ঠিক না? একটা ফ্ল্যাটের প্রাইস কত হবে, দিনাজপুরে একটা ফ্ল্যাটের প্রাইস কত হবে, রংপুরে একটা ফ্ল্যাটের প্রাইস কত হবে, সেটা ডিপেন্ড করে মেনি ফ্যাক্টরের উপর। যে ফ্যাক্টর গুলির উপর ডিপেন্ড করে তাকে বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। যাকে আমরা এস্টিমেট করব, মানে ফ্ল্যাট যে ফ্ল্যাটটাকে আমরা মানে দামটা নির্ধারণ করব, মানে এটা নাম হচ্ছে সেলিং প্রাইস, সেটাকে বলবো আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। মানে আমাকে বলো কথা কি ক্লিয়ার, অর ইফ দেয়ার ইজ এনি কনফিউশন আই ক্যান রিপিট এন্ড আই ওয়ান্ট টু make you understand clearly what is dependent variable and what is independent variable. It's clear, sir. It's clear. So Hamza, could you please tell me what is dependent variable and what is independent variable? So dependent variable is what we want to estimate. Actually, it is dependent on, and independent variables is the we can say the factors on which basis the estimation shall Is be made. done. Like, Exactly, very yes, good. sir. So not only estimate, we can predict also. So Yes, sir. there is a difference between estimation and prediction. Do you know the difference between estimation and prediction? Yes, sir. Suppose I got 95 result from 95 students of from the course of advanced social statistics, right? Then I can calculate simple statistics like mean, like the average CGPA. So suppose I got 3.5. So this is called the estimated value, right? But based on this estimated value or based on the result of 95 students, I want to predict what will be the result in first year master students, like your upcoming result. What is gonna be the result? So this is the problem of prediction. Prediction is used for the future things. Estimation is used for the present things, but you have to use the past data. Like you already obtained your GPA or CGPA. Now I can calculate the CGPA. This is a past event, but I can summarize your past event in the form of present event. So this is called the estimation, but prediction is for future event. So dependent variable is a variable which is used for prediction or estimation, but by which we can predict or estimate the dependent variable. Those factors or variables are called independent variables. Clear? Yes, sir. Okay, great. So এই যে একটা এক্সাম্পল আমরা দিয়েছি এখানে, দিস ইজ এ রিয়েল এস্টেট ডেটা। সো এই রিয়েল এস্টেট ডেটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমি ধরেছি সেলিং প্রাইস অফ দ্য ফ্ল্যাট। এখন একটা ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস কি কি ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করে তোমরা কি জানো? আমাকে একটু বলতে পারবে? একটা ফ্ল্যাট মনে করো Yes, আমি, sir. ইয়েস প্লিজ। Sir, there are so that works in determining the price of a flat. For example, Yeah, the number of rooms of the flat, very good. uh, and its location, especially if the towns, those flats are located at rural areas Exactly. that are not so much expensive. Like, this price will be lower than
those that are located in the city areas. And Exactly. also its distance from the big cities or markets or Exactly. some important places, and some other facilities like whether some special facilities are there or not in that Exactly, flat. Hamza, you are right. You are right. So maybe we can continue. So here, this is a real estate data where we can see one dependent variable is here. And the dependent variable is selling price of the flat, Not right? The flat is not mentioned here, but really this is a real estate data. So why is nothing but the selling price of the flat in 1000 BDT, Bangladeshi Taka, X1. So I have so many independent variables are here. So I tried to introduce or I tried to include total 7 independent variables are here. X1 is called the independent variable. Y is called the dependent variable. So X1 is the number of bedrooms. X2 is the size of the home in square feet. This is very important. Like in Dhaka city or Rangpur city, even the price depends on the flat size. What is the square feet of the particular flat? Then you can, what should I say, like you can set the price of the flat. X3 is a bit confusing, but I think it also depends on the swimming pool, whether you flat has swimming pool or not. So this is a dummy. What is dummy variable? Dummy variable is like yes, no categorical variable. When there will have yes, no response, this is called the dummy variable. So swimming pool, whether your flat has swimming pool or not, this is a dummy variable. Clear? And X4 is nothing but the distance from the center of the city. Like my flat is in Uttara, Ishita, Ishti's flat is in Bosundara city. Then Shahabuddin Sagar flat is in maybe Mohakali, right? So distance from the center. So I think in Dhaka the center is maybe Dhanmondi or something or New Market. So it depends the distance of the flat. লাইক উত্তরার যে ফ্ল্যাটটা আছে তোমার বসুন্ধরার যে ফ্ল্যাট আছে গুলশানের যে ফ্ল্যাট আছে সবগুলি প্রাইস কিন্তু ভ্যারি করবে কারণটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ইজ এ ফ্যাক্ট রাইট সো ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য সিটি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল টাউনশিপ টাউনশিপ ইজ নাথিং বাট দ্য প্লেসেস where the your flat is located. Suppose I categorize the township variable 1 for Gulshan, 2 for Uttara, 3 for DOHS, I'm not sure, maybe Mohakali DOHS, 4 for Dhanmondi, 5 for Bonani. So could you please tell me what is the type of variable X5 and what is the type of variable X3? Yes, sir. What is the name of the variable X3? First tell me. So it's pool. Yeah, but what is the type of the variable? So it's dumping variable, you said, Not like we dumping, have. dummy. Oh, yes, sir. Sorry, it's dummy Dummy means variable. yes, no, binary response. In the Yes, sir. computer, it's like a binary response, 0, 1. You smoke or not? Smoking status. What is the type of the variable smoking status? It's also dummy variable, sir. Very good. What is the type of the variable gender? It's also dummy variable, sir. Very good. What is the type of the variable township then? Sir, it can also call dummy variables, No, but no. It's not that. Dependent variable. No. Dependent variable is township, yeah, selling price. Why is the dependent variable? Only here there are 8 variables. Y, x1, x2 up to x7. So there are 8 variables are here. Why is dependent variable? Because it depends on many factors, right? Selling price depends on many factors. That's why Y is called the dependent variable. But the other variables are here. All the variables are independent variables. So my question is, what is the type of the X5? Because I already mentioned you, X3 is the dummy variable because there is a binary response, success and failure. Yes, no type question. When you will find yes, no type question, that will be called dummy variable. But in X5, you see there is no dummy characteristic. So my question is, what is this? sir, it may be called open-ended. No, it's called categorical variable. Categorical.
You remember in the last class, I told you categorical. So categorical variable is qualitative variable. Any idea about qualitative variable? So there are two types of variables. One is quantitative variable. It means quantity of something. Another variable is called qualitative variable. It means the quality or name of something. Okay. So now it's clear to you. Now it's my turn to ask you many questions. From the very beginning, let me know. Try to answer me quickly, okay, so that we can save our time for our class. So first tell me, what is the variable y? Type of the variable y? Dependent variable. Yes, but this is qualitative or quantitative? Quantitative. Very Quantitative. good. Quantitative. What is the type of the Quantitative. yeah? What is the type of the variable x1? Quantitative. Quantitative. This is quantitative, exactly. I know. Dependent or independent? Independent. Independent variable. X2, size of the flat size, like how many square feet of the flat. What is the type of this? Quantitative. Quantitative. Independent variable. Quantitative independent. Very good. X3, Quantitative, qualitative. Yes, sir. Dummy variable. qualitative but dummy. Dummy variable. Qualitative but dummy. X4, Sir, X3 কেন qualitative? X3 is a qualitative, not quantitative. Qualitative. কেন স্যার? মনে করেন একটা তো জায়গায় তো অনেকগুলো পুল থাকতেই পারে। আমার রূপেও আছে, আমার না, আপনার এটা তো আমি নাম্বার অফ সুইমিং পুল বলিনি। তোমাকে যদি নাম্বার অফ সুইমিং পুল বলতাম তাহলে এটা এখানে just facilities বোঝানো হয়েছে যে পুলের ফ্যাসিলিটিস আছে। মানে সুইমিং পুল আছে নাকি নাই, ইয়েস অর নো। ইয়েস অর তাহলে নো qualitative। যখন হবে এটা নাম্বার না, এটা হচ্ছে তোমার কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল। যদি আমি বলতাম নাম্বার অফ সুইমিং পুল 1 2 3 4 5, তাহলে সেটা হতো কোয়ান্টিটেটিভ। আর ইউ ক্লিয়ার যে কোশ্চেন করেছো? আমি বুঝতে পেরেছি। ওকে। x4, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ দ্য ভেরিয়েবল x4? Quantitative. Quantitative and Yes, sir. independent. Independent. x5? Very good, very good. Categorical, qualitative and independent. তিনটা টাইপ তুমি বলতে পারো, সমস্যা নেই। x6? It is dummy variable. And qualitative and independent. Very good. x7? So it's quantitative and independent. Quantitative and independent. Very good. Very good. তাহলে দেখো, this is a very realistic research problem. এখান থেকে কি তুমি রিসার্চ কোশ্চেন ডেভেলপ করতে পারবে? হাইপোথিসিস, এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য হাইপোথিসিস? জি স্যার, assuming something based on the some data. এক্স্যাক্টলি, মানে এখানে আমরা দেখো অনেকগুলি কোশ্চেন আছে, তুমি কি কোশ্চেন ডেভেলপ করতে পারবে যেখানে কি কি কোশ্চেন রিসার্চ কোশ্চেন হতে পারে? আমরা কি কি বিষয় এই ডেটা থেকে রিসার্চ করতে পারি? কেউ কি আইডিয়া দিতে পারো? Yes, sir. প্রথম কোশ্চেন আমি তোমাকে বলি, একটা কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য ফ্ল্যাট ইন ঢাকা ডিভিশন অর ঢাকা সিটি? ঢাকা সিটিতে সেলিং প্রাইস, ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইস কিসের উপর ডিপেন্ড করে? হতে পারে না এটা? জি স্যার। Yes, sir. অথবা ঢাকা সিটিতে ফ্ল্যাটের দাম বেড়ে যাচ্ছে, কারণটা কি? হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস? কারণটা কি? বা কমে যাচ্ছে, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস? এটা হতে পারে না? একটা হতে পারে, ঢাকা শহরে, ঢাকা সিটিতে সেলিং প্রাইস, ফ্ল্যাটের সেলিং প্রাইসের সাথে কোন কোন ভেরিয়েবল সম্পর্কযুক্ত, যাদের উপর বেসিস করে আমরা সেলিং প্রাইসকে এস্টিমেট করতে পারবো অথবা প্রিডিক্ট করতে পারবো। যেমন যারা বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আছে, হ্যাঁ, তারা তো চিন্তা করতেই পারে যে 2023 সালে আমি সেলিং প্রাইস কতটুকু বাড়াবো, অথবা 2024 সালে আমার এই ফ্ল্যাটের প্রাইসটা কত হবে, অথবা বর্তমানে কত হবে। এই যে বিষয়গুলি, ইউ ক্যান এস্টিমেট দ্য সেলিং প্রাইস, ইউ ক্যান প্রিডিক্ট দ্য সেলিং প্রাইস, ইউ ক্যান অলসো want to know what factors really affect your selling price. So a lot of research question you can develop from here. So I think this is a very really a good data. So if you can take a look of the data, now the numerical data in statistics, if you cannot convert the data qualitative to quantitative,
you cannot analyze. You understand what I mean? Unless or until if you cannot convert the data, qualitative data into quantitative data, you cannot analyze statistically. Okay? Because number is a fact. আমি তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি তুমি ভালো ছাত্র নাকি খারাপ ছাত্র, আমি গতকালকে বলেছিলাম ডেটা ইজ মিনিংলেস তোমার যদি শুধু অপিনিয়ন থাকে। এটা কিন্তু আসলে কোনো মিন করে না, তুমি অপিনিয়ন দিতেই পারো। আমি তোমাকে যদি বলি তুমি একটা ভালো ছাত্র, এটা শুধু বললাম, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এটা বেশি সিগনিফিকেন্স, নাকি আমি যদি বলি তোমার রেজাল্ট 3.8 আউট অফ 4, কোনটা বেশি সিগনিফিকেন্ট? 3.8 out of out of 4. 4. এক্স্যাক্টলি, কারণ 3.8 তুমি পেয়েছো, 3.79 একজন পেয়েছে, 3.7 একজন পেয়েছে, 3.6 একজন পেয়েছে। তাহলে আমি যদি বলি সবাই ভালো ছাত্র, মানে তাহলে কিন্তু এটা তেমন গুরুত্ব বহন করে না, আনলেস অর আনটিল এটাকে যদি আমি কোয়ান্টিফাই না করি। ইজ এ হিউজ থিংস, রাইট? একটা নাম্বার কিন্তু, একটা সংখ্যা কিন্তু কথা বলে। 3.8, দিস ইজ এ সিজিপিএ, বাট ইট টেলস মেনি থিংস। 3.8 শুধু একটা নাম্বার না, এটা অনেক কিছু কথা বলে, ঠিক না? এটাতে তুমি কথা বলানো যায়। সো স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ সামথিং, if you want to analyze statistical methods, if you want to analyze something with statistical methods, it's better to convert the qualitative data into quantitative data, otherwise you cannot analyze. সেজন্য আমরা দেখো এখানে, যদিও আমরা উপরে অনেক কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলের কথা বলেছি, সবগুলি কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলকে আমরা কনভার্ট করেছি নাম্বারে, রাইট? তাহলে ওয়াইটা যদি আমি সেলিং প্রাইস হয়, এটা 1000 টাকা পিডিটি, এটা হতে পারে কোটি, লক্ষ, ঠিক না? এটা দেখো, আমি ওয়াইটা হচ্ছে একটা নাম্বার, x1 হচ্ছে নাম্বার অফ বেডরুমস, এটা কোনো সমস্যা নাই, নাম্বার অফ বেডরুম। x2 হচ্ছে সাইজ অফ দা ফ্ল্যাট সাইজ, সেটাও স্কোয়ার। থ্রি থ্রিতে x3 কে যেটা আমরা করেছি ডামি ভেরিয়েবল, 0 1-এ কনভার্ট করেছি। 0 মানে হচ্ছে সুইমিং পুল নেই, 1 মানে সুইমিং পুল আছে। ক্লিয়ার? x4 ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য সিটি, এটা কত কিলোমিটার ডিস্টেন্স হতে পারে সেন্টার অফ দ্য সিটি থেকে, এটাও নাম্বার, কোনো সমস্যা নেই। x5 হচ্ছে টাউনশিপ, ওই ফ্ল্যাটটা লোকেশন কোথায়। 1 দ্বারা বলেছি ওই ফ্ল্যাটটা লোকেশন হচ্ছে গুলশানে, 2 দ্বারা বলেছি ওই ফ্ল্যাটটা লোকেশন হচ্ছে উত্তরায়, 3 দ্বারা বলেছি ওই ফ্ল্যাটটা লোকেশন হচ্ছে ডিওএইচএস এ, 4-এ বলেছি ধানমন্ডি, 5 হচ্ছে বনানী। So এটা যদিও কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল, যদিও ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল, বাট এটাকে আমরা কনভার্ট করে নিয়েছি নাম্বারে। যদি নাম্বারে কনভার্ট না করি আমরা শেষে অ্যানালাইসিস করতে পারবো না। x6 ইজ দ্য অ্যাটাচ গ্যারেজ, তোমার বাসায় অ্যাটাচ গ্যারেজ আছে কিনা সেটাও ফ্ল্যাট সাইজকে নির্ধারণ করে। অ্যাটাচ গ্যারেজ যদি থাকে, ফ্ল্যাট সাইজের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ফ্ল্যাট সাইজের মানে সরি ফ্ল্যাটের প্রাইস বেড়ে যাবে, রাইট? And the not but the at least the last variable is the number of bed bathrooms. Sometimes this might also be important variable. We still don't know what is the most important variable that affect the selling price of the flat. We still don't know. কেন আমরা জানি না? Because we did not apply any statistical method yet. আমরা যে পর্যন্ত এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড অ্যাপ্লাই করতে না পারবো, সে পর্যন্ত আমরা কোনো রিসার্চ কোয়েশ্চেনই অ্যান্সার করতে পারবো না। দ্য কোয়েশ্চেন আই রেজ, দ্য কোয়েশ্চেন আই ট্রাই টু ডেভেলপ, লাইক হোয়াট ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ইউর সেলিং প্রাইস, দিস question will not be answered if you don't apply the statistical method. Okay, what are the correlated variables related with the selling price? These questions will not also be solved or answered if you don't apply any proper statistical method, right? So still we have to use the appropriate statistical method, and that is the lesson we are going to learn in our appropriate statistical method you should use for specific research problem you set already. Clear? You listen to me or not? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So you understand me, or not? Yes, sir. The research, like you have to develop your idea, you have to find out the research question, right? So as a researcher, this is very important, otherwise you cannot generate your ideas. So research is nothing but search for a new thing. You have to search, right? So I think this is a very good data. With this good data, we can apply so many statistical methods, we can solve many statistical problems. Clear? So what is your job now? I think the questions we can
solve in the next classes, but today we can see how you can enter this data in SPSS. Clear? I think you already know the name of SPSS. Do you know the meaning of SPSS? Like what is the abbreviated form of SPSS? Any idea? SPSS. Hello. Sir, statistics package for social sciences. She finally Statistical package for social sciences. Statistical. S for statistical. SP for package. Statisticals, like statistical package for social sciences. So this is really a software for you, right? So you should feel incredibly proud because this is your software. Anyway, but what I know, I think few months back or few years back, one company named IBM bought this software. Then I think the name is changed from statistical package for social sciences to superior software performing system. What is that? So S for superior performing software system. You understand what I mean? Yes, sir. So what is the old name of SPSS? Before IBM purchased this one. Sir, that was statistical package for social sciences. Exactly. And now what is the name right now? Sir, statistical superior Superior. That means you are superior performing. software system. Yes, sir. Exactly. I'm not sure. You can check it in Google. As far as I know, you will see IBM is attached with the name of SPSS. This software very recently, I think few years back, 2 or 3 years, I'm not sure. Then they changed the name. Okay. Anyway, so this is a real estate data. I already described the variable description. There is only one dependent variable here, and there are many independent variables are here, x1, x2 up to x7, right? So now can we start and can we take a look in the SPSS software for data entry? Can I start? yeah, you go on. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So I'm trying to convert the window in two windows. Do you know how to convert you two windows? You can work in two windows. You see, I'm working in Yes, two sir. windows, right? You can just drag it. You can just drag it and you can make two windows. In my MacBook is very easy, but here the Asus laptop is a bit difficult. But I made it like I can use two windows, two screen at a time. Okay, I can do it later on, but let me talk about SPSS a little bit more. So in SPSS, this is the SPSS window, right? So there are two windows in SPSS. One is called this is called data view. Another is called variable view. You distinguish these two windows. Yes, sir. One is data view, one is variable view. তো আমাকে একটু বলো কোনটা আগে আসে, ভেরিয়েবল আগে আসে না ডেটা আগে আসে? স্যার ভেরিয়েবল আগে। ভেরি গুড। তোমার যদি ভেরিয়েবল না থাকে ডেটা কোথা থেকে আসবে, ঠিক না? জি স্যার। আমাদের জি স্যার। এসপিএসএস এর প্রথম কাজটাই হচ্ছে ভেরিয়েবলে ডেটা ইনপুট করা। তুমি ডেটা তো ইনপুট করতে পারো, বাট মোর লজিক্যাল ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ ভেরিয়েবল ভিউ। তাহলে আমাদের ওই ডেটাতে প্রথম ভেরিয়েবল কোনটা ছিল তোমাদের মনে আছে? Price. Sir, price. Price, sir. সেলিং প্রাইস। তাহলে এই যে প্রথম কলামটা, এটার নামটা কি দেখো তো? নেম। এটার নাম হচ্ছে ভেরিয়েবল নেম। কি নাম? ভেরিয়েবল। আচ্ছা দেখো, একটা ভেরিয়েবলের নাম কি সম্পূর্ণ হয়? Variable name. আচ্ছা দুইটা জিনিস এখানে আছে, দেখো আমি তোমার একটু ক্লিয়ার হবে। একটা হচ্ছে নেম, একটা হচ্ছে লেভেল। একটা হচ্ছে নেম, একটা হচ্ছে লেভেল। তোমাকে যদি বলি একটা সাবান তো চিনো, লাক্স,
Yes, sir. লাক্স সাবানের লেভেলটা কি, লেভেলে কি লেখা থাকে? Sir, Unilever. It's a lot of, মানে level is nothing but the description, right? Level Yes, is sir. nothing but the description. But So, sir, exactly, but lakhs of কার description? নেমের Very good. name. নেম। তাহলে নেম এবং লেভেলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নেমটার বিস্তারিত ডেসক্রিপশন আমরা কোথায় লিখবো? লেভেলে গিয়ে। ক্লিয়ার? জি এখন এই যে নেমটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নেম, তাহলে আমরা এই সেলিং প্রাইসে মনে আছে এটা ভেরিয়েবল নেমটা কি ছিল? কি ছিল? ওয়াই ছিল ওয়াই। sir। ওয়াই দিয়েছে ওয়াই ছিল। তাহলে লেভেলটা কি হবে? ওয়াই এর লেভেলটা কি? Selling price. মানে ইন ডিটেলস তুমি যা ইচ্ছা লিখতে পারো, সেলিং প্রাইস ইন টাকা 1000 বিডিটি। ক্লিয়ার? Yes. Yes, sir. এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমরা এখানে ওয়াই প্রথম ভেরিয়েবলটার জন্য কি লিখবো? ওয়াই। তুমি ছোট হাতের লিখতে পারো, বড় হাতে লিখতে পারো। এখন এটা লেখার কিছু নিয়ম আছে, তুমি ইচ্ছা মতো যে কিছু, মানে দেখো আমি লেখার পরে কিন্তু সব চেঞ্জ হয়ে গেল, এর আগে কিছু ছিল না, কত কিছু চলে আসছে এখানে, দেখছো? অটোমেটিক্যালি চলে আসে। আমরা ডেসক্রাইব করব। ওয়াইটাকে তুমি বড় হাতে লিখতে পারো, ছোট হাতে লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে তুমি স্পেস দিতে পারবে কিনা? স্পেস দিতে পারবে? No, sir. দেখো ওয়াই বি, মনে করো ওয়াই ফ্ল্যাট, সেলিং প্রাইস অফ দা ফ্ল্যাট আমি দিলাম, নিচ্ছে কি বলছে? Illogical. ইললিগাল ক্যারেক্টার, মানে Illegal এটা নিবে character. না। তার মানে ভেরিয়েবল নেম লেখার ক্ষেত্রে আমাকে স্পেস দেওয়া যাবে না, কিন্তু আমি যদি আন্ডারস্কোর দেই, আন্ডারস্কোর নিবে? Neither, sir. Neither. এটা নিবে। তার মানে কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার ইজ অ্যালাউড, বাট স্পেস ইজ নট অ্যালাউড। ক্লিয়ার? এরকম ভাবে তুমি অনেক ক্যারেক্টার দিতে পারো, এট দ্য রেট নিবে, আন্ডারস্কোর নিবে, আন্ডারস্কোর কি দেখাচ্ছে এটা না নিতে পারে। ঠিক আছে? নিয়েছে 1 2 3 4 5 যা ইচ্ছা লেখো নিবে, বাট স্পেস দেওয়া যাবে না, স্পেস দেওয়া যাবে না। কথা বুঝতে পেরেছো? ঠিক। এটা আমি তোমাদের একটা শীট দিয়েছি, সেই ডেটার মধ্যে কিন্তু এগুলো আমি বিস্তারিত লিখেছি মনে হয়, বা তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে। এনিওয়ে, তাহলে ভেরিয়েবল নেমে আমাদের কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার ছাড়া স্পেস দেওয়া যাবে না। সো দিস ইজ দ্য ভেরিয়েবল নেম। তাহলে এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা ডেসক্রাইব করব, বা এই ভেরিয়েবল সম্পর্কে আমরা যা বলেছি সেটা কোথায় লিখবো? লেভেলে গিয়ে। লেভেল, লেভেলে তোমার সবই নিবে, তুমি যা ইচ্ছা তাই লেখো, কোনো সমস্যা নেই। স্পেস দাও, যা ইচ্ছা লেখো, কোনো সমস্যা নেই, সবই এখানে নিবে। তাহলে লেভেল হচ্ছে নাথিং বাট দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য ভেরিয়েবল নেম। কথা ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার Yes, sir. ভেরি গুড। দেন একটা টাইপ আছে, টাইপ, মানে এই ভেরিয়েবলটা টাইপ কি? তাহলে সেলিং প্রাইসের টাইপ কি? তোমরা কিন্তু একটু আগে বলেছো। Sir, quantitative. Numeric, তাহলে so quantitative. কোয়ান্টিটেটিভ বা Dependent variable. হ্যাঁ, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল স্যার ঠিক আছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো নো, সেলিং প্রাইস ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এই যে আবার এখানে দেখো, সেলিং প্রাইস হচ্ছে আমাদের কি? ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এই যে দেখো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ওয়াই কে আমরা বলি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আচ্ছা, তাহলে এই সেলিং প্রাইসটা কোয়ালিটেটিভ না কোয়ান্টিটেটিভ? Quantitative. Quantitative, sir. তাহলে কোয়ান্টিটেটিভের সাথে নিউমেরিকের কোনো পার্থক্য আছে? No, sir. No, sir. নো। সো দ্যাটস ওয়াই এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে নিউমেরিক। তাহলে এখানে থেকে অনেক কিছু আছে, কমা আছে, ডট আছে, সাইন্টিফিক নোটেশন, ডেট আছে। তুমি যদি ডেট হয় মানে তারিখ হয় তাহলে ডেট দিবা, ডলার যদি হয় ডলার দিবে, কাস্টম কারেন্সি যদি দাও, স্ট্রিং, স্ট্রিং ইজ দ্য অপোজিট অফ নিউমেরিক, মানে ইটস এ কোয়ালিটেটিভ। রেস্ট্রিক্টিভ নাম্বার তুমি দিতে পারো। কথা বুঝতে পেরেছো? এটা কি বুঝতে পেরেছো এখন? ওয়াইটা কি, ওয়াই টাইপ কি? জি স্যার এবার বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। তাহলে আমি তাড়াতাড়ি যাই যেহেতু সময় কম। উইথ, উইথটা আমরা পরে আসি, ঠিক আছে? আমরা দেখো এখানে ডেসিমেল মানে বুঝো? ডেসিমেল Yes, sir. মানে দশমিকের পরে কয়টা থাকে বা হচ্ছে তাহলে পরের দশমিকের সংখ্যাগুলো। পরে তুমি কয়টা নিবে? তাহলে আমরা সেলিং প্রাইস আমরা দেখে আসি এখানে দশমিকের পরে কিছু আছে কিনা। আছে? জি, স্যার, থাকবে। কয়টা কয়টা আছে? দুইটা দুইটা সংখ্যা একটা থাকে, স্যার। দশমিকের পরে একটা আছে, তাহলে আমরা এখানে ডেসিমেল 1 দেই। 1 দিব? হুম? Yes, sir. আচ্ছা, আমরা এটা এটা চেক করার জন্য একটু আমরা ডেটা ভিউতে যাব। তাহলে এই ভেরিয়েবল ভিউ থেকে আমরা ডেটা ভিউতে যেতে পারি। এখানে 1 এ যদি ক্লিক করো, ডাবল ক্লিক, সেভাবেও যেতে পারবে, অথবা এই যে ডেটা ভিউতে যদি ক্লিক করো সেখানেও যেতে পারবে। তাহলে কোনটা সহজ? ওয়ানে ডাবল ক্লিক করা। 1 এ ডাবল ক্লিক, এটা চলে আসছে। ওয়াই লিখছি না, ওয়াই চলে আসছে না?
Yes, sir. বাকিগুলি কিন্তু লিখিনি, ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল এখনো লিখিনি, বাট ওয়াই লিখছে, ওয়াই চলে আসছে। তাহলে এখানে আমি যদি $102 দিই বা 102,000 টাকা দিই, তাহলে কি আসবে দেখো, ডেসিমাল কয়টা আসছে? একটা, sir. একটা একটা স্যার। একটা এখন যদি আমি এখানে ডেসিমাল 2টা দিই, তাহলে কয়টা আসবে? দুইটা আসবে। দুইটা। আসছে না? তাহলে দুটো আসবে। জি স্যার। এখন তুমি সারা জীবন চেষ্টা করলে এখানে যদি 5টা ডেসিমাল দাও, সে নিবে না, কারণ তুমি দিয়ে আসছো কয়টা, 2টা, এই যে দেখছো, আমি কিন্তু 4টা 5 দিচ্ছি, কিন্তু সে অটোমেটিক্যালি নিয়েছে 5 6। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমার এখানে ডেসিমেল কয়টা হবে? 1। তাহলে আমরা বুঝলাম ভেরিয়েবল নেমটা কি, আমরা বুঝলাম টাইপ অফ দ্য ভেরিয়েবল কি সেটা বুঝলাম, ডেসিমেল বুঝলাম, লেভেল বুঝলাম, রাইট? উইথ 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 এর বাংলা কি? হোয়াট ইজ দ্য বাংলা মিনিং অফ উইথ? প্রশস্ত। It means at least you can enter 8 digits. At least you can enter 8 digits, right? মানে মিনিমাম তুমি 8টা ডিজিট সেখানে এন্ট্রি করতে পারবে, বাট 8টার যে কোনো বেশি। কি কথাটা কি বুঝতে পেরেছো? মানে স্যার 8টার বেশি ইউজ করতে পারবো না। পারবে, মিনিমাম তো 8টা ইউজ করবে, ও মিনিমাম কম 8টা, মিনিমাম 8। কমপক্ষে 8টা ব্যবহার করো। হ্যাঁ, কমপক্ষে 8টা, ম্যাক্সিমাম তুমি 1000 ইউজ করতে পারবে। ক্লিয়ার? মানে এখানে তোমার ই কলামে কয়টা ডিজিট আসবে ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছো? ই জি স্যার, কলামে বুঝতে কয়টা পেরেছি। ডিজিট আসবে সেটা, মানে মিনিমাম কয়টা ডিজিট তুমি রাখবে, কিন্তু তারপরেও যেহেতু ডেসিমেল দিয়েছো সে এটাকে ইয়ে করে নিচ্ছে, এটা হচ্ছে উইথ। তাহলে ভ্যালুস, আচ্ছা এটা কি কি ভেরিয়েবল? এটা কি ডামি ভেরিয়েবল নাকি কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল? কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ। যদি কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল হতো, যদি ডামি হতো, কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল কিন্তু একরকম, ডামি ভেরিয়েবলকে আমরা কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল বলতে পারি, পারি না? Yes, sir. জি জি, স্যার। স্যার। যে কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলের 2টা ক্যাটাগরি থাকবে তার নাম হচ্ছে ডামি ভেরিয়েবল। যে কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলের 2 এর অধিক ক্যাটাগরি থাকবে তার নাম হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল। আমার কি কথাটা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. যেমন তোমার জেন্ডার, মানে তোমার সেক্স, মেল আর ফিমেল, দিস ইজ কল্ড ডামি ভেরিয়েবল। আর যদি বলি তোমার রিলিজন কি, দ্য রিলিজন ক্যান বি মেনি ক্যাটাগরিজ, সো ইট ইজ এ ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল। কথা বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমাদের যখন ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল থাকবে তখন এই ভ্যালুটা আমাকে ইউজ করতে হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না বলো? Yes, sir. Clear. Yes, sir. আর যখন কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল থাকবে তখন এই ভ্যালুটা আমার ইউজ করার দরকার নেই, কারণ তার তো কোনো ভ্যালু নাই। কিন্তু যখন ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল থাকবে তার ভ্যালু হচ্ছে অনেকগুলি, তখন সেটার নাম হয়ে যাবে ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল অথবা ডামি ভেরিয়েবল। ক্লিয়ার? তাহলে এটা যদি Yes, sir. ডামি ভেরিয়েবল হতো তাহলে আমরা এখানে কিছু পুট করতে হতো, কিন্তু আমরা এখানে পুট করতে হবে না, কিছু লিখতে হবে না। ক্লিয়ার? তুমি কি চাও তোমার ডেটার মধ্যে কোনো মিসিং ডেটা থাকুক, মিসিং ভ্যালু? No, sir. তাহলে আমরা নাম দিয়ে রাখি যে এখানে কোনো মিসিং ভ্যালু থাকবে না। অ্যালাইনমেন্ট, মানে তোমার লেফট অ্যালাইনমেন্টে রাখবা ডেটা, রাইট অ্যালাইনমেন্টে রাখবা নাকি সেন্টারে রাখবা, এটার কোনো মিনিং আছে? মানে স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখো এটা কোন অ্যালাইনমেন্টে আছে এখন ডেটা? সেন্টার। স্যার সেন্টার। সেন্টার। তো ডানে রাখলে কি বামে রাখলে কি, এটা অ্যানালাইসিসে কোনো ইফেক্ট পড়বে না। তারপর দেখার সৌন্দর্যের জন্য তুমি ডানেও রাখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এখন দেখছো রাইটে চলে গেছে না? জি স্যার। জাস্ট এটা খুব বেশি ইফেক্ট করবে না। মেজার, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা গতকালকে প্রথম স্লাইডে ভেরিয়েবলে দেখেছিলাম যে মেজারমেন্ট অফ ইউর ভেরিয়েবল। তাহলে এখানে 3টা মেজার আছে, স্কেল, অর্ডিনাল এবং নমিনাল। আমি নিচ থেকে শুরু করি। নমিনাল মানে কোনো কিছু নাম। নমিনাল মানে কি? কোনো কিছু Naam. নাম। যেমন তোমাদের নাম যদি বলি তাহলে এটা হবে নমিনাল ভেরিয়েবল, যে স্টুডেন্টস নেম। কিন্তু অর্ডিনাল, তোমার সিজিপিএ অর্ডিনাল না? Yes. Yes, sir. মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, এটার তো মিনিং আছে। মানে 3.5 কে ক্রমিক তোমাকে, নং যেটা। এক্স্যাক্টলি 3.5 কে তোমাকে আগে রাখতে হবে, 3.4 কে তার নিচে রাখতে হবে, সো ইটস অর্ডিনাল নেচার। আর স্কেল যখন তোমার নমিনালও হবে না, অর্ডিনাল বা দুইটাই মিলে হবে, আরো কিছু হবে, তখন হবে স্কেল।
তো এসপিএসএস এ আসলে তোমার এটা স্পেসিফাই করে দেওয়া দরকার নেই কোনটা অর্ডিনাল কোনটা নমিনাল, তুমি স্কেল রেখে দিলেই হলো। ঠিক আছে, স্কেল যদি রেখে দাও অ্যানালাইসিসে কোনো সমস্যা হবে না। সো এটা নিয়ে আমরা পরে আরো কথা বলবো। রোল ইনপুট টার্গেট এটা একটু মোর অ্যাডভান্স টপিক। তুমি যখন অ্যানালাইসিস করতে যাবে, মডেলিং করতে যাবে, তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি, বা মেশিন লার্নিং যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি তোমার টার্গেট ভেরিয়েবল কি। ঠিক আছে, ডিজাইন অফ এক্সপেরিমেন্ট যখন ইউজ করি, যখন আমরা মডেলিং করব তখন এটাকে স্পেসিফাই করে দিতে পারো যে এই ভেরিয়েবলটা কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিনা। ক্লিয়ার? এই ভেরিয়েবলটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিনা, এই ভেরিয়েবলটা টার্গেট ভেরিয়েবল কিনা। তো আপাতত আমাদের আসলে এটা নিয়ে বদার হওয়ার কোনো কারণ নেই, ইনপুটই আমরা রাখি। কলাম, তুমি মিনিমাম কয়টা কলাম এখানে ইউজ করবে? তো মিনিমামে 8টা কলাম আমি ইউজ করব, ম্যাক্সিমাম তুমি যতটি ইউজ করতে পারো। ঠিক আছে, যে এটা একটা কলাম, এটা একটা কলাম, এটা একটা কলাম, রাইট? এই হচ্ছে আমার দুইটা উইন্ডো, একটা হচ্ছে এসপিএসএস কে বলে ডেটা ভিউ উইন্ডো, একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ভিউ উইন্ডো। ক্লিয়ার? তাহলে এই দুইটা উইন্ডো আমরা দেখলাম। ভেরিয়েবল ভিউ আগে ইনসার্ট করতে হবে, দেন তোমাকে গিয়ে ডেটা এন্ট্রি করতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এই প্রথম ভেরিয়েবলটা কি টাইপের ভেরিয়েবল এন্ট্রি করলাম? এটা স্যার কোয়ালিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ, কোয়ান্টিটি এর কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল। কোয়ালিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ সরি স্যার জি স্যার, কোয়ান্টিটেটিভ। এটা যদিও কোয়ান্টিটি কোয়ালিটেটিভ বাট সরি কোয়ান্টিটেটিভ, এটা টোটালি কোয়ান্টিটেটিভ। তাহলে আমরা একটা জি কোয়ালিটেটিভ স্যার ভেরিয়েবল এখানে ইনসার্ট করি। এখানে একটা দেখাও তো কোনটা কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল। ফুল ফুল সুইমিং ফুল পুল স্যার কিন্তু কোয়ালিটেটিভ, বাট দিস ইজ এ ডামি ভেরিয়েবল। আচ্ছা, আমি আরেকটু স্যার X5। X5, এটার নাম কি? টাউনশিপ ক্যাটাগরিক্যাল। হ্যাঁ, এটা ক্যাটাগরিক্যাল। ক্যাটাগরিক্যাল কোয়ালিটি। ক্যাটাগরিক্যাল। তাহলে আমরা দুইটা জিনিস দেখি। মনে করো X5 টাউনশিপ, তাহলে এটা কি হবে, টাইপ কি হবে? ক্যাটাগরিক্যাল না, এটা এখান থেকে দেখে বলো, এখান থেকে দেখে বলো। এটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং হুম, স্ট্রিং কি? ক্লিয়ারলি বলো। স্যার স্ট্রিং স্যার স্ট্রিং স্ট্রিং STRING না, স্ট্রিং ঠিকই আছে, যদিও স্ট্রিং, বাট আমরা তো সেটাকে কোয়ান্টিটিভ কনভার্ট করে নিয়েছি। তাহলে নিউমেরিক্যালি থাকবে স্যার, নাম্বারে তো ইউজ করব। এক্স্যাক্টলি, নিউমেরিক্যালি থাকবে। যদিও এটা লিটারালি হচ্ছে তোমার স্ট্রিং, বাট আমরা এটাকে নিউমেরিক্যালি কনভার্ট করে নিয়েছি 1 2। হ্যাঁ, কথাটা বোঝার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, স্ট্রিং, বাট স্ট্রিং দিলে তোমার ডেটা অ্যানালাইসিস করা ডিফিকাল্ট হবে, সেজন্য এটাকে আমরা নিউমেরিক্যালি কনভার্ট করে নিয়েছি। স্ট্রিংটা কি স্যার? স্ট্রিং ইজ কোয়ালিটেটিভ। কোয়ালিটি এক্স্যাক্টলি। তাহলে স্ট্রিং দিলে আমাদের অ্যানালাইসিস করতে ঝামেলা হবে, এই জন্য কনভার্ট করে নিয়েছি। তাহলে এটা এটা যদিও টাউনশিপ, কিন্তু এটা হচ্ছে কি, এটাও কোয়ান্টিটেটিভ, কারণ এটাকে আমরা কনভার্ট করে নিয়েছি। তাহলে আমরা এখানে উইথ 8 রাখলে সমস্যা আছে? নো না স্যার স্যার। ডেসিমেল 2 রাখলে কি রাখবো এখানে? এখানে দেখো, ডেটা দেখো, 0 X5 হচ্ছে পারবো টাউনশিপ, 0 ডেসিমেল রাখার দরকার আছে? ডেসিমেল রাখার প্রয়োজন ডেসিমেল নেই। রাখার দরকার নেই। ডেসিমেল নাই, স্যার তাহলে আমরা ডেসিমেল কত দিব এখানে? 0 0 জিরো 0। দিতে হবে। ভেরি গুড। লেভেল মানে কি? ডিসক্রিপশন স্যার ডেসক্রিপশন। ডিসক্রিপশন তো তুমি ইচ্ছা মতো লিখতে পারো টাউনশিপ, তোমার যেটা মনে হয় টাউনশিপ ইচ্ছা মতো লিখতে স্যার পারো এখানে। এখানে নেম গুলো হবে না স্যার, যে এটা টাউনশিপ হ্যাঁ, ইচ্ছা মতো ধানমন্ডি লিখতে বনেন। পারো। আমি কি বলছি, ইচ্ছা মতো লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। লেভেলে ইচ্ছা মতো লিখতে পারো, আমি আর বিস্তারিত না লিখি। ঠিক আছে, তার ভ্যালুসে কিছু হবে? হুম, ভ্যালুসে কিছু হবে? স্যার হবে স্যার ক্যাটাগরিক্যাল হবে হবে। ক্যাটাগরি করব তাহলে এই যে দেখো 1 ভ্যালু, সমান উত্তরা লেভেল এক্স্যাক্টলি 1, ভ্যালু 1 1 মানে কি? উত্তরা স্যার এখানে দেখো, স্যার গুলশান। তাহলে ভ্যালু স্যার 1, গুলশান স্যার ভ্যালু 1, এটা লেভেল মানে কি? ডেসক্রিপশন, ডেসক্রিপশনটা কি হবে? গুলশান ভেরি গুলশান গুড, হবে। গুলশান হবে। গুলশান। তাহলে আমরা অ্যাড করে নিব 2 2তে মনে করো আমি র্যান্ডমলি লিখি, তোমরা পরে ডেটা চেক করো উত্তরা। জি স্যার, উত্তর। তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল। 3 দিয়ে আমরা মনে করো যে মহাখালী ডিওএইচএস, ইচ্ছা মতো লেখো, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তাহলে আমি কয়টা ভেরিয়েবল ইনপুট করলাম? 1 2 3। তিনটা। তাহলে মিসিং নাই, কলাম 8, অ্যালাইনমেন্ট কোনো সমস্যা না, স্কেল দাও কোনো সমস্যা নেই। এটা কি নমিনাল না অর্ডিনাল আসলে বলো তো? স্যার এটা অরিজিনাল হবে। অর্ডিনাল।
অর্ডিনাল কেমনে হয়? স্যার এটা নমিনালি স্যার। নমিনাল মানে কোনো কিছু নাম, সবগুলো তো জি নাম স্যার। দেয়া আছে। এক্স্যাক্টলি নমিনাল। অর্ডিনাল হবে যেটাকে অর্ডার করা যায়, যেটা অর্ডার করলে একটা সেন্স মেক করে। যেমন তোমার রেজাল্টকে যদি আমি অর্ডার করি, এটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল সেন্স মেক করে। তোমার ডিপার্টমেন্টের টিচারদের ডেজিগনেশন, একজন লেকচারার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, হ্যাঁ একজন প্রফেসর, সেটা অর্ডিনাল না? ইয়েস স্যার। Yes, sir. সেটা অর্ডিনাল, ইয়েস স্যার। কারণ এটা এটা লজিক্যাল সেন্স মেক করে। এনিওয়ে, তোমার যদি কনফিউশন থাকে তুমি স্কেল রেখে দিতে পারো, স্কেল, এটাতে তোমার প্রবলেম হবে না। এবং রুলটা হচ্ছে ইনপুট, এখন আমি জানি না এটা ডিপেন্ডেন্ট নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো এটা ইনপুটই রাখো। তাহলে দেখো এখানে ডেটা আমরা এন্ট্রি করেছি কি কি, 1 2 3। আমি যদি এখানে 5 দেই, তাও নিয়েছে যদিও, বাট এখানে তোমাকে দিতে হবে 1 2 3 যে কোনো কিছু, রাইট? 1 2 3, ক্লিয়ার? কথা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। 1 2 3 কেন দিলাম? কারণ আমরা আমাদের তিনটা তিনটা ক্যাটাগরি আছে। ক্যাটাগরিক্যাল। এক্স্যাক্টলি, এখানে তুমি যদি এক মানে উত্তরা বা গুলশান এটা যদি দেখতে চাও, সেটাও সম্ভব। সেটা সম্ভবত এখানে গিয়ে চেঞ্জ করতে হবে কিছু। জি স্যার, কোথায় ওই জানি যে গিয়ে এবং ইয়া আছে যে এই স্যার, যে ওই যে এখানে কোথাও গিয়ে এবং চেঞ্জ করতে এই হবে। যে জি স্যার, জি স্যার, ওই যে এখানে জানি স্যার আরো ওইদিকে এবং ওয়ান আছে যে ওইখানে স্যার, লাল কালি দিয়ে যে এটা, যে এই এই যে দেখো, পরেরটা। জি স্যার, এটা। দেখছো? জি স্যার। এখানে চেঞ্জ করতে পারো চাইলে, 1 2 ও দেখাবে অথবা গুলশানও দেখাবে, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল। ডামি ভেরিয়েবল একটা বলো x2, মনে করো ডামি সুইমিং পুল, এটাও নিউমেরিক্যাল। এখানে ডেসিমেল নাই, ডেসিমেল আছে? লেভেল হবে কি সুইমিং পুল, আমি লিখছি সুইমিং পুল। ভ্যালু কি হবে? ভ্যালু কি হবে বলো? Sir, 1 for yes and 1 0 ফর for ইয়েস, ইয়েস আর 0 নো। 0 ফর নো। এটা তুমি যে কোনো কিছু দিতে পারো, 1 দিতে পারো ইয়েস, 2 দিতে পারো নো, এটা কোনো সমস্যা না। তো বুঝতে পেরেছো? এই যে দেখো, এটা হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল, এখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে আমার ডেটা ভিউ। এখানে ডেটা ইনপুট করতে পারো তোমার যা ইচ্ছা ডেটা, ঠিক না? তোমার যা ইচ্ছা ডেটা। এখানে x2 কি হবে তাহলে? ইয়েস নো, রাইট? এখন আমাকে বলো ইএসপি মানে উইন্ডো দেখলাম, একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ভিউ and another one is data view, right? So is there any specific question in the data view and variable view? So I try to tell you about the data entry today in SPSS. So if you have any question regarding data view and variable, you can ask me anything. Hmm? No question? No No question? question, but I want to see. You have? Now take a look. Now I entered all the data x1, y, x1, x2 up to x7. All are numeric. The width is not a problem, and the decimal is well defined, and the level is well described also based on this one. And values, you can see the values. Some are quantitative. This is a dummy variable swimming pool. This is a quantitative variable. This is a categorical variable, right? And this is a attached garage. This is also dummy variable. This is number of bedrooms. This is also quantitative variables, right? So missing none, column 8, alignment right is not a problem. Measure scale rule is the input, and is the data. So you have the data. How many data are here? I think 109 flat. Total 109 variables you have. So here you will find 105 or 105, right? So this is the data entry. You understand about how to do data entry in SPSS? Now you understand a little bit or not? No. yes, sir. So no problem. I also showed you here how to enter your data. I also showed this in this sheet, how to enter your data. So first you have to open the window, select variable view bottom left, then try to write the name y, x1, x2, x3. Then in type, you have to type numeric
with a decimal 2 or 0. Level, selling price, number of bedrooms, blah, blah, blah. Values, you have to click on the right side of the values. If it is dummy variable, you have to put 0, otherwise 1. If it is categorical variable, you can put like 1, 2, 3, 4, 5. If it is again the dummy variable, you can use yes, no. In the measure, you can write the scale. After fulfilling all the things, you will have the table data view like this: name, type, with decimal. So this is the variable view, sorry. Level, values, missing, column, align, measurement, right? So after having all the things, you will the data view like this: serial number Y, X1, X2, X3, X4, X5, X7, right? So this is the exactly the same I tried to show you in the spaces, right? Like the variable view and data view. Clear? So if you don't understand, you can just go through my lecture sheet, you will understand how I enter the data. So this is prepared by me. Clear? Yes, sir. Any question? Yeah, end of the class, I have a different silly question. Yes. Uh, I'm not pretty sure it's paid software. Could you please be louder a bit more? I cannot hear you properly. Is it right Be louder, be louder. now? Proceed, Am I proceed. okay? Because I have a silly question. Like, I mean, is it a paid software, or is it installed from the Google Store? Or, If you are honest, you have to pay. But there are many dishonest way in Bangladesh. Because we are living in Bangladesh, we are a poor country and we don't have any access. I'd like But to you follow. can download it. There are many crack versions, so you can just download it. No need to pay. So I have a humble request to you and one of my friends, Shagor. I know him. He using the spaces as he said before the last class. So it would be really better if you both of you guys provide the software. It would be better for us. Okay. I will try to provide you. So when will you software? Yeah, But I have the crack version. yeah, it says If any fine. What is the version number then? 28 or 26? 25. So you should try for the crack version 28. Okay, sir. I would like to request one thing. You need to give us 2 days or 3 days calls. I'm pretty sure there are the lots of students who haven't laptop yet, and they have a lot of the problem about using the laptop or SPSS problem. So give it 2 or 3 days for not purchasing, managing a laptop and installing the Okay, software. Then it will be quite good for us. Okay, so I gave you the data, okay? I gave you the data. What you have to do, you have to enter the data in spaces. The way I entered here, okay? If you don't understand, you will just take a look here, how I entered. I also give you the sheet like this. So all the data you have to enter in spaces, right? Yeah. I think you will get it. If you don't understand, just knock me in WhatsApp, right? Or maybe in my Facebook. I'm not sure you know my Facebook ID or not, but I have limited friends now. Anyway, Now so why yes, you recorded the class? Thank you. you are recording the class, right? Oh yeah, one of my friends, Shami, is going Yeah, to you should only record. This is for your benefit. It will help I told you at the very us, beginning yeah. of my class, you can record. This is good for you. So now I'm going to give you an assignment. The assignment is the real estate data. You have to enter the real estate data within tomorrow. Is it possible or not? Quite impossible, sir. Why impossible? Why? Yes, sir, quite impossible. Why? Why? Quite impossible. Because many of my friends don't have laptop yet. Okay, so Yeah. tomorrow maybe we'll discuss the literature review class. So we can take a class tomorrow, but it will be literature based. I will not solve the spaces problem, but the question I'm gonna solve, we can discuss the question, right? But day after tomorrow, you have to manage laptop and you have to enter the data. Otherwise, I cannot continue. Okay. And Asan, you have to. Yes. Tell me. So who is to
who is going to provide the software? I mean, you or Shagur? I will try. I don't I don't use SPSS frequently, but I can maybe provide you